Good morning, second day here at Perry Sound, Koa. Hello guys, naligo na po. This is our second day. Muna akong sakyan karon guys. Muna siya sakay ko ani. Muna ang welcome to Perry Sound. Muna ilang pool guys. May tao kay buntag pa. Then, pabalik na ako sa camp. Sakay daw ko cruise na ilang pan guys. Log cabin. O kaning bed na ano, flowers. Patagonia daw, sabi ni ano, Carlos. Nice. Flower bed. Mauna ni guys. This is the camp. Padulong sa camp. Na. Tugnaw ra ba? Naligo ko kay dapat by 10 mo adto na mi dito sa dito sa barko. Si ate naligo mo din si ate. Ni shortcut si ate. Ano na sabon? Ano kita ang sabon dito? May sabon dito hinoon. Shampoo. Awang bato guys ilang carving. Ngani na sila diri guys carving no. Yan ang mga neighbors. Ate. Ay. Ito ang Catalina. Ayan. Mga rock. Ako guys Purmang beer. Ano ang kanan mga rock. Balo ka guys. Gabi hadlok kay ngit-ngit kay guys na daghan kay kuan diri no kahoy. So may possibility jud na mo-attack ang mga bear. Manang so nag puyog-puyog na ako guys na kuan ay buyog. Sa ulo. Yung ang camp. Namang camp. Abot kami dari ni ate. Nakaimig baruto. Aski ate og tiket. Ano siya, mga mong sakyan. Island Queen 5 Toronto. Kuha ticket pa sila ate din na. And Ian is walking.
Yung barko, oh. Muna yung masakyan ni Ian karon, Island Queen 5 Toronto 30 Island Cruise. $30,000 Island Cruise Line. Dapat nagtanaw na lang online. Sabay, Ko gabi pa. sabay lang sa inyo sa asa mo. Oh. So Ian, how can you? She's not talking anymore. Turn right in Mary. Do you have silent mode on? I don't know what happened here. And then right on. Very sad. Dali nila mga karaang mauni Tower Hill. Dara, dara. Yeah. Park. Data mo bayad. Libre man sa kanya. Wala pagwapo. Park nila din sa Paris Sound. Napay museum. First time na ako. Nakita man ako ni sa YouTube na naa sila sa Tower Hill. Nga, yung wala. Dari una dito, dapit picture. Hello? Paris Sound District. Hey guys, we are here at West Paris Sound District Museum. Padulong mi dito sa tower, oh. Minatawag nila lookout. Tower Hill lookout. Yeah, bro. Tower Hill lookout. This is the West Paris Sound District Museum. Open. Yeah? This is how they move stuff in the snow. They They'd put a box or a carriage there, yeah. and you see the sleds? Sledge, yeah. It's out of wood with steel. So that would the horse would pull that on the snow. It's a sledge. The bottom of the sled. Are you walking all the way up there? Yeah, Okay, why not? I'll see you. You're not coming. Right there. You going up? Yeah, we're going up too. Probably get a lot of good pictures from up there. Yeah. Ooh. Ian! I'm here. Wait here. Carlos! Right here. No, here. Wow. Indot kay Brad. This is the harbor. Better view from up there. Ah? Yeah, we're going. Thanks. Okay. Very here. Sulod sila dito. So nice kayo, no? Tower Hill. Look out. Yeah. Nice. So diha may gikan, guys, and we're going up. We're going up. Up. Ian! Nice view. Oh my God. You have to come. Sakami Tower. Wow, look. Oh my God. Ate Ludi, Yan. isaka na. Come on. Marcus, take a picture. Yeah? Amazing.
No, ayun. The Amazing Race Paris Sound. Ano, di sila. The Amazing Race. Ayun na. Yeah. Labaw na sa Labon, sa taas. Saka. Yeah, you'll regret it. You have to come. Mahinay lang, te. Pahuway sa. Yeah. Woo! Nindot kayo, guys. Basta gwapuha, Jud. Murag ako. Ang Paris Sound. Hindi, gwapo. Nindot. Nindot nga ni. Panindot. Ay, ang gwapo kay murag nag ako. Nindot. Nindot kay guys. Saka pata, guys. Kasi pinakataas kay gwapong view. Solid kay lang. Bakal, uy. Dili ka mahadlok. Dili uyog. Oo. Hello? Gwapo kayong garden. Asa, te? Oh, di gitawag nila garden ni. Oo, okay. Garden, Jud. Garden. Gwapo pa. Ay, ho? Allah. Hastang ninduta, guys. Ano, Jud na ako, guys. Capture the beauty. It's so beautiful. Grabe, guys. Bless kayo sila, guys. Kagwapo, guys. Oh, na seaplane, oh. Mo na ginatanaw May ni seaplane. Ako nadalas mano diri. Turo, mulupad na ng seaplane ba? Oh, diha man to siya kani. Mo man na diha sila mo fly. Wapo kaayo. Mo na imong tuyo ko nun niya. Mao di ay nindot jud kaayo. Mao gani nga. Sige lag mahal tuyo lang. Oh, manilupad ng seaplane. Wala pa. Kaya tong mao ni Paris Sound, guys. So mao ni ang ilang lugar. Ilang lugar, no? Though it's a province. Pero nindot kaayo, guys. Oh. Stadyong nindota. Railway na siya. Agihanan sa train. Yeah. So, kanang diha dapita, diha mi nagpalit og ticket. Palit og ticket si ate. Pulupad ng plane. Lupad ng plane, guys. Nawa. Buluti. The plane is going. Oh, nilupad na siya. It's now flying. It's now flying. Lupad ng plane. 2 times na niya. It was so funny at the start. Nice sky, guys. But I wouldn't want to put it through here. Wasteful. Mga Paris Sound, guys. What? Yeah, there's a garden. Let's go. Wow. Kami po, guys. Nami Nandito din. sila Napod mi dali sa cage. sa YouTube. Dito nakitaan sa YouTube. Oo. We're coming down. Hadlock siguro. Mura na siya cage, guys. Ang pinaka-tumoy. So, ano siya. Ibutangan nila cage kay para dili masiguro mo ambak. Then there's what's this? Now, bilak nila. Bilak. So, mo ni palibot na si ate. Baraka. So, daghan po kayo mga bandal, guys, oh.
What? What the fuck? Eating human flesh isn't a choice. It's the way I identify. I'm a cannibal, not by choice, by hate. What the fuck? Cannibal daw siya. Tapos ani oh. Kanindot ani oh. Yung deck nila ni guys. Wala sa ato. Ah, wala. Wala ni. So nakita ninyo ang whole town of Pari. Abot. Panganan. So sa baba is mga garden. Sa ate. Highway that guys. Wapo kaayo ang ilang libutang sa paanhid, oh. Naog na si ate. Woo! Naog na mi. Naog na mi guys. Wapo ang view, oh. Hadlok yun day tanahon. Basta ka naog na ka. Hadloktan ang. Don't worry. Be happy. Rap rap. Dili, oh. Oo. Ay, open. No. Nindot kay guys, oh. Oh, bantayin ka ng di mahagbongan guniti, oh. Naog na mi guys. Naog na mi. Taas kayong tower guys. Taas kayo. Panaog na mi. Mao. Here. Tama na, ano mi sa ubos guys. Kanaog na mi. Pwede picture. Kanaog na mi. So guys, ang lake diri guys. Diri mag fishing sila ate and Kaloy. While kami ni Ian magsakay mi atong boat. So it took us 3 hours daw. Matutoy sa Pari Sound. So diri sila masul. Wow. I hope na makagkuha sila og isdaon niya diri. Hindi kayo na. Medyo isa sa akong mga dream na pag maabot og Canada is mag fishing. So napako ipakita sa inyo ha guys. Yun siya mao. Loving memory of my wife Gail Walton Rankin. Love George. No, di na siya mao guys. Di po ni maong kahoy. Kaning tara! Wild goose! Wild goose diri sa Canada. So, daghan kayo sila guys, oh. Di lang nato duulong yung mga lakaw. Yeah, so nice. Hindot kayo mga wild goose. Yeah. Then, let's see if pwede po na rin. Hindot kayo mga goose. Growing wild for water and wildlife. Yeah, that's the baby. They're now on the water. This is the boat launch. Is it? Ah, boat launch. No? Do both lunch before here. Here's not bad either. But it's too shallow. One goes away. We're fishing here. Daghan kay gansa guys. Either here or go that way. You walk a bit down, you see? Naka, What's the name of that pond? there they are.
Smallmouth bass. So there is Children's Park. Children's Park. And there they are ate. Osler Provincial Park 2, so this is aside from the old Coast highway. Algonquin, Kildare, Town they of have Parison, Osler Provincial Park. 30,000 So islands. we have a lot to choose next time. McDonald's. Huh? Because it's Parison. really cheaper compared to KOM. We're gonna catch the water from the sink and throw it out. And then it's only $38 per night. KOA is $140 per night. That's why it's all taken right away, because a lot of people, Walmart's right here, so Yeah. go all the way down there for it. a lot of people take the provincial park. It's cheap. Yeah, why you take me there? Best Got a Best Buy. Buy Express, but that might be expensive. Eh? Okay, nindot kayo ba? Labong kain yung mga bulak diri. Na dito sa bukid, sa Marilog. Oh, palit ka. Oh, pero pag abot dito sa mo, kiinit man. Mga lagas na food. Mamatay, Jud. Okay, init man. Hindi na siya ma-survive. Hindi siya ma-survive. Mga nilang trabaho dito sa una, guys. Oh. Kailang naka sa drawing, lumber. Pero wala niya. Grabing number dito sa unahin, Canada. Oh, kadakwa nilang. Yes, knows that this. You can have the trike. Four-wheeler na 80 Yeah, guys. that's No, four that's, wheel. that's safer than the trike, eh? Yeah. Oh, really? Yeah, trike is very tipsy. You go too fast. Then you- why can't we just get a smaller four-wheel?